action. Final love song with Rosa? 나는 하나의 세계. Rose? 무엇이든 될 수 있는 무한한 세계. 다채로운 가능성을 품은 신비롭고 찬란한 커다란 우주. 꿈의 빛깔을 담은 미로를 지나 막연한 상상 속 나의 세계는 선명해지고 나를 두렵게 만들었던 불안함은 온전히 사라집니다. Find your eye. 새로운 나를 찾아 떠나는 모험. 아일랜드2 NA. 당신의 파이널 러브송. Final love song. You know, like dun dun, ba-da-da, dun dun, ba-da-da-da, ba-da-da-ba-da. That's the first thing came to my mind. 나 완전하게 할 떨림 네가 알던 나를 이젠 지울 때 거침없던 비가 멈춰 어디론가 난 네 곁에 낯선 길들 매일 눈 감으면 보이는 데자부 기억 속에 너는 gray Here you are now 나를 가려 I like this. I like this. She hit that high note. She hit that high note. 눈 감으면 보이는 데자부 기억 속에 너는 gray Here you are now 나를 가려봐 우리의 This might get you hype. 날 시작이니까 turn it up loud 저 눈의 별 나를 비추는 세상을 향해서 소리쳐 모두에게 닿을 때까지 It's a final love song It's a final love song I know I can't remember the name, but that's what it is. The song, the sample is the final countdown. That's why I don't know why I couldn't remember the name, but I like that it changed it to the final love song. I don't know why I didn't catch that, but yeah. 세상을 향해서 소리쳐 모두에게 닿을 때까지 It's a final love song It's a final love song 지렸던 내 첫걸음이 지나친 너와의 추억 어디쯤에 멈출 시간 따윈 없지 붉게 술러있는 것은 파도 위에 눈을 떠보니 I feel brand new 바람 나에 들을게 Here you are now 나를 가려봐 우리의 끝은 날 시작이니까 turn it up loud 저 눈의 별 나를 비추는 세상을 향해서 소리쳐 모두에게 닿을 때까지 It's a final love song It's a final love song It's a final love song 익숙한 공기 속 이 넓은 무대 위 Yo, that's a performance is 10 out of 10. Hey, I really like this. Turn it up loud 저 눈의 별 나를 비추는 세상을 향해서 소리쳐 모두에게 닿을 때까지 It's the final love
fire. I like that. I like that. I like that. I don't know if it's the name of the group or like is it I-LAND2? If so, then let me know. If not, then let me know in the comment section. Final Love Song performance video. 10 out of 10. Song, performance, everything amazing. Just want to get you up, dance, move around, and a little spin move. So yeah, if you enjoyed this video, make sure you like, comment below any video suggestions you have. I'm out of breath. If you're new, make sure you subscribe and let me know in the comment section what the group name or if it's I-LAND2 of that. Woo! It's your favorite reactor, Senpai Reacts. And I'll see you guys in the next video.